Hello everyone, welcome to Srimata IAS and KS Academy, Vijaypur. Today we are going to discuss about ancient Indian history. So we will discuss few concepts of ancient Indian history. Okay, so let us begin the class. So how do we know about history? How do we know about history ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು history ಬಗ್ಗೆ? So there are two sources. One is literary source and second one is archaeological source. So literary source means it is account of some person they have written. Account of some person ಅಂತಂದ್ರೆ for example some person have come to India and by his observation he has written a book. So this is literary source. So literary source are also classified into different types. So one is religious literary source and other is secular literary source. So literary source is classified into religious source and secular source. And next we have archaeological source. Archaeological source meaning, for example, we have inscriptions. So what do you mean by inscription? Inscription meaning writing on stone or metal surfaces. Writing on stone or metal surfaces. So this is inscription. So basically in literary source we are not writing on stone or metal. It is all related to book. So you can say in ancient India people used to write on leaf. So that you can consider under literary source. So here inscription means it is written on hard surface. So that is stone and metal or any other hard surface. So we also have monuments. So under monuments we have different types of temples, caves. We also have pillars. So this comes under monuments. Next we have coins. So coins, by studying coins also we got to know a lot of information about history. So these are the two different sources. One is literary and second one is archaeological source. So next we will know in detail about each sources. So first we will know about literary source. So as I have mentioned that literary source is classified into two. One is religious and second one is secular. So religious meaning it is related to religion. So we have Vedic literature. We have Vedic literature. So it is mentioned here. So we have Vedic literature and the other types of religious literature are we have Buddhist literature and we also have Jaina literature. So by these literature also we got to know a lot of information. For example, by studying Jaina literature we got to know about Chandragupta Maurya. Also from many Buddhist literature we got to know about Ashoka. So this is how we got to know about different kings. So from Buddhist literature we got to know about Ashoka, how he got converted into Buddhism, how his change of heart happened after the Kalinga war. So we all know that. So from Jaina literature also we got to know about Chandragupta Maurya, his rule, how was socio-economic administration in his rule. We got to know a lot of things from this Jaina literature. So next, what do you mean by secular literature? Secular literature means it is non-religious. So there is no religious material here. So it is completely related to war, other economy. So we get to know other information like military aspects and different aspects. So we all got to know from these secular literatures. So we will discuss further what are different secular literatures. Okay, first we will discuss about this religious literature and we will discuss more about Vedic literature. So what is Vedic literature? So Vedic literature is classified into two types. One is Shruti and second one is Smriti. So this comes under Vedic literature. So Vedic literature is classified into Shruti and Smriti. Shruti meaning it is passed down from one generation to other generation orally. Orally ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಓರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸ್ಮೃತಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವೇದ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಹಿತ ಅಂತಿದೆ. So under each Samhita we have Brahmana. So under each Brahmana we have Aranyaka. So under each Aranyaka we have Upanishad. So this is a hierarchy.
So these are all not separate, these are all interlinked. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತ ಇದೆ, ಈಚ್ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದೆ, ಈಚ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕ ಇದೆ, ಈಚ್ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ ಇದೆ. So do you all know what are the different Vedas? Please comment in the below section. Let us know what are the different Vedas you know. Also write me, comment me what are the, who are the founders or writers of these Vedas. Tell me the writers who wrote these Vedas. Please comment below. Okay. So next we will discuss what are the different Vedas. So we have four types of Vedas, that is Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. So first of all now Veda andre ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. Veda andre meaning ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. Veda andre meaning ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. Veda is a word derived from the term Vid. So this is a Sanskrit term. Vid ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? To know. To know, or it also signifies as knowledge. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ವಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ವಿದ್ ಇಂದ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇದ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಡಸ್ ರಿಗ್ವೇದ ಮೀನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದರ್ ವೇದಾಸ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರಿಗ್ವೇದ. So this Veda was compiled in the early Vedic period, that is from 1000 BC to 600 BC. I'm sorry, not 1000 BC to 600 BC. So it is compiled from 1500 BC to 1000 BC. So this was a time period of early Vedic period, not early Veda, early Vedic period. So this was the time period of early Vedic period, that is from 1500 BC to 1000 BC. So the remaining Vedas were compiled during later Vedic period. We will discuss when we discuss those remaining Vedas. So what does Rig Veda contains? So Rig Veda contains mainly 1028 hymns, and these all 1028 hymns are divided into 10 mandalas. 10 mandalas meaning these are like a books. Mandalas andre nothing but books. So Rig Veda is divided into 10 books. Those books are called mandalas. So second and seventh mandala is the oldest one. Second and seventh mandala is the oldest one. Next, eighth and ninth mandala is compiled during middle phase. Middle time. My last borodu 1 and 10th. These are the last to be compiled. Last to be compiled. So basically in Rig Veda it contains 1028 hymns. So what do you mean by hymns? Hymns meaning it is a prayers dedicated to different gods. And these different hymns are divided into 10 mandalas. Mandalas meaning books. So these are the numbers of mandalas which were compiled early and in the middle phase and at the last phase. So next we will know in detail what does some mandalas contain, some important information of different mandalas. So in third mandala it is composed by Vishwamitra. Third mandala is composed by Vishwamitra. So you all might be knowing Vishwamitra. So he was a famous saint in the ancient period. Wait, let me clear this information so that more space will be there to discuss about different mandalas. Okay, so this third mandala was compiled by Vishwamitra. So here he addressed solar deity. Solar deity andre ಏನು? Solar deity ಅಂದ್ರೆ solar deity ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು. Solar deity name is Savitri. So here we got the famous Gayatri mantra from here, from third mandala. Third mandalaದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು. So this mantra came to be from
third mandala of Rig Veda. So this was given by Vishwamitra. Vishwamitra in the name of solar deity Savitri. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅವ್ರು ತಂದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೈನ್ತ್ ಮಂಡಲ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಮಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಗಾಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಮ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕ್ ಗಾಡ್ ಸೋಮ. ಸೊ ಸೋಮ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೋಮ ಈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೋಮ ಬಗ್ಗೆ ನೈನ್ತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೋಮ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರು, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳದ್ದು ದೇವತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂತ್ ಮಂಡಲ. ಟೆಂತ್ ಮಂಡಲದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಟೆಂತ್ ಮಂಡಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಥಿಯರಿ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಥಿಯರಿ. So from this Purusha Sukta theory, we got to know about Varna system. Varna system ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಮಂಡಲದಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ ನೈನ್ತ್ ಮಂಡಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇದಿಕ್ ಗಾಡ್ ಸೋಮ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟೆಂತ್ ಮಂಡಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Purusha Sukta theory. From there Varna system was derived. So we will know in detail what is about Purusha Sukta theory, and we will know about Varna in further classes. Okay. So next we will discuss about Samaveda. What does comes under Samaveda? Samaveda. So Samaveda ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So in Samaveda it is a collection of hymns. Again it is a collection of hymns taken from the Rig Veda. So collection of hymns taken from the Rig Veda. So ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ hymns ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು? So they have taken hymns from the Rig Veda and they have set it to the tune for the purpose of singing. Set it to the tune for the purpose of singing. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನೇ ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಡ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸಂಗೀತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸಾಮವೇದ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಚಾಂಟ್ಸ್. So Samaveda is also known as Book of Chants. And also origin of Indian music. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಾಮವೇದದಿಂದ. Origin of Indian music is traced to it ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಾಮವೇದದಿಂದ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಮವೇದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯಜುರ್ವೇದ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೂ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು 4 ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. So now we will discuss about not Atharva Veda, Yajurveda. So Yajurveda. So Yajurveda ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? It mainly contains rituals. Rituals ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಪೂಜೆಗಳು. So it contains rituals. Rituals ಅಂದ್ರೆ ತರತರದ ಪೂಜೆಗಳು. So it mainly contains rituals for performing sacrifices. Sacrifices ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಲಿ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಜ್ಞಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಯಜ್ಞಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞ ಅಂಡ್ ವಾಜಪೇಯ ಯಜ್ಞ. So these two famous rituals came to be known from here. So this was first mentioned in Yajurveda. First mentioned in Yajurveda. So you can write that. First mentioned in Yajurveda. Which yagnas? That is, one is Rajasuya and other is Vajapeya. So these two rituals were first time mentioned in Yajurveda. So this Yajurveda is further divided into Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. Krishna andre eno dark, Shukla andre bili banna, that is white. So Yajurveda is further divided into Krishna and Shukla Yajurveda. So this was all about Yajurveda. So next we will know about Atharva Veda. Okay. So you, if you want running notes, you can take from this only. You can pause the video and take the notes. Since there is a lack of pages here, I am clearing this page only. So now we will know about Atharva Veda. What does Atharva Veda contain? So Atharva Veda. So Atharva Veda mainly contained magics. Magics andre eno mantra tantra. So edak bekagittu ivu magics? So these magics were needed to ward off evil forces ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವು ಮಂತ್ರಗಳು ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನು ಇದ್ದು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗಗಳು ಇದ್ರೆ ಇವು ಮಂತ್ರದಿಂದ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವು? These are all are there in Atharva Veda. So Atharva Veda is mainly, it contains magics and charms. Charms nu antara idakke, magics and charms. So ivu edakke use ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಒಂದು ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವು ಹೋಗಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So these are the two main purpose of Atharva Veda. Also we have today Indian medicine. You all know this Indian medicine called Ayurveda. So Ayurveda enide, it has its origin from Atharva Veda. So this Ayurveda is has its origin in Atharva Veda. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮುಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಂತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಿಂದನೂ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಥರ್ವ ವೇದ. One more thing is, initial Rigveda was compiled during early Vedic period. Early Vedic period ಅಂತಂದ್ರೆ 1500 BC to 1000 BC. So ಅವಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು Rigveda. And remaining three Vedas ಏನಿದೆ, these were compiled during later Vedic period. Later Vedic period meaning that is from 1000 BC to 600 BC. So remaining Vedic Veda ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ later Vedic period ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಆದವು. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ವೇದಾಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ನಾನ್-ಆರ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. ನಾನ್-ಆರ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ವೇದಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ non-Aryan origin. Non-Aryan you can say, also you can say non-human. Sorry, non-Aryan alla idu. Non-Aryan alla, non-human origin. I'm sorry. Once ನಾನು non-Aryan origin ante, non-Aryan origin alla. So it is non-human origin. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವ್ಯಾವ? ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಸೊ
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಥರ್ವ ವೇದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒರಿಜಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಏನಿದೆ, ಅಥರ್ವವೇದ ಏನಿದೆ, ದೇವ ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಥರ್ವ ವೇದ ವಾಸ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆರ್ಯ ಪುತ್ರರು ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥರ್ವ ವೇದ. ಸೊ ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನ್, ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನ್. So we had till now discussed about different Vedas. That is, first we had discussed about Rig Veda, and next we had discussed about Sama Veda. After that we had discussed about Atharva Veda and Yajur Veda. So you should all know brief description about each Vedas. So ಒಂದೊಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. These questions can be asked in exams. In the match the following ಕೇಳಬಹುದು. Match the following ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಗ್ ವೇದ, ಸಾಮ ವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಮ್ಸ್. ಹಿಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಂತ್ರ, ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಮವೇದ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಅಥರ್ವ ವೇದ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ರಿಗ್ ವೇದ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಲಿಟರರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So please revise all these different types of Vedas. Also you should know what do you mean by Shruti and Smriti. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಇದೆ. ವೇದ ಅಂಡರ್ ವೇದ we have Samhita, under Samhita we have Brahmana, and under Brahmana we have Aranyaka, and under Aranyaka we have Upanishad. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.